Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας, Thank κυρίες και you. Good κύριοι. evening, ladies and Θα gentlemen. ξεκινήσω I shall με μια begin σειρά θεμάτων που ήταν by αρμοδιότητας του Επιτρόπου κυρίου Μπορς. talking Το about πρώτο various και items which κύριο were θέμα within της the remit of σημερινής μας Commissioner Borg. συνάντησης The first στο Συμβούλιο αφορούσε την έκθεση της Επιτροπής για τις χρήσεις ίσονος σημασίας στον τομέα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ένα θέμα υψηλού ενδιαφέροντος για πάρα πολλά κράτη-μέλη και ιδιαίτερα για τους γεωργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που παρά το γεγονός ότι δεν παρουσιάζει οικονομικό ενδιαφέρον για την βιομηχανία φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ένεκα του μεγέθους είτε της καλλιέργειας είτε της έκτασης της προσβολής σε μερικά μόνο κράτη-μέλη και περιοχές, είναι πολύ σημαντικό συνολικά για τη γεωργία της Ευρώπης, γιατί το σύνολο αυτών των μικρών σχετικά προβλημάτων δεν πάβει οι καλλιέργειες αυτές να αφορούν περίπου το 1/4 της γεωργίας της Ευρώπης, μια και είναι υπεύθυνες για το πλέον από 22% της παραγωγής στην Ευρώπη. Όλες οι αντιπροσωπείες καλωσόρισαν την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατέθεσαν τους προβληματισμούς τους και η ευρεία πλειοψηφία υποστήριξε την μερική χρηματοδότηση ενός συντονιστικού μηχανισμού της τεχνικής γραμματείας με σκοπό τον συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ενεργειών αυτών που αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο και φυσικά των ενδιαφερομένων φορέων, τη δημιουργία και συντήρηση μιας βάσης δεδομένων για την αποφυγή επικαλύψεων, την ανταλλαγή πληροφοριών για τα συμβαίνοντα στο ένα κράτος μέλος στα υπόλοιπα. Καλέσαμε την Επιτροπή να προχωρήσει σε υλοποίηση λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες των κρατών μελών. Στη συνέχεια, το δεύτερο θέμα που εξετάστηκε είναι ένα σημαντικό θέμα, μιλώντας για την βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και της παραγωγής τροφίμων και την υποστήριξη της αειφορίας, και έχει να κάνει με το θέμα της απώλειας και σπατάλης τροφίμων που τέθηκε με πρωτοβουλία των κάτω χωρών και της Σουηδίας. Όλοι σχεδόν οι συνάδελφοί μου συμφώνησαν στην ανάγκη ανάληψης τέτοιων δράσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες θα συμβάλλουν στη μείωση της σπατάλης τροφίμων σε όλη την διατροφική αλυσίδα, με γνώμονα πάντοτε την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων, για λόγους όχι μόνο κοινωνικούς, αλλά οικονομικούς και περιβαλλοντολογικούς. Είχα την ευκαιρία μάλιστα να τονίσω ότι ο αγροδιατροφικός τομέας έχει μπροστά του μια μεγάλη πρόκληση να ικανοποιήσει τη διατροφή μιας διονγκούμενης πληθυσμιακά δημογραφικά κοινωνίας. Αυτή η πρόκληση γίνεται δυσκολότερη ένεκα των επερχόμενων κλιματικών αλλαγών και των επιπτώσεων που θα επιφέρουν στην αγροτική παραγωγή. Δεν πρέπει λοιπόν αυτή την πρόκληση να την κάνουμε ακόμα δυσκολότερη, σπαταλώντας στο τέλος τμήμα των παραγόμενων προϊόντων από αυτή τη διαδικασία. Επίσης, το Συμβούλιο έλαβε υπόψη το αίτημα της Δανίας και της Σουηδίας αναφορικά με την ενίσχυση της προστασίας των ζώων κατά την μεταφορά τους, καθώς επίσης και τις θέσεις και τις απαντήσεις του Επιτρόπου για τις αναληφθήσεις ήδη πρωτοβουλίες και τις μελλοντικές δράσεις. Στη συνέχεια διεξήχθη συζήτηση βάσει του αιτήματος των αντιπροσωπιών της Ιρλανδίας και της Γερμανίας σχετικά με το πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030. Ένα αίτημα που υποστηρίχθηκε από πολλά κράτη-μέλη. Ζητήθηκε από την Επιτροπή να εκτιμήσει τις επιπτώσεις του πλαισίου αυτού στους τομείς της γεωργίας και των δασών και να μας ενημερώσει ώστε με τους συναδέλφους μου Υπουργούς Γεωργίας να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση αυτού του πλαισίου. Και άλλα συμβούλια καταπιάνονται
με αυτό το σημαντικό θέμα, πιστεύω ήταν καιρός και το Συμβούλιο Γεωργίας να συζητήσει το σχετικό θέμα. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η γεωργία επηρεάζει και επηρεάζεται από αυτούς τους στόχους και ότι η επαρκής τροφοδοσία της υφηλίου με διατροφικά προϊόντα, όπως τόνισα και λίγο πριν, δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο. Η Επιτροπή επίσης μας ενημέρωσε κατόπιν αιτήματος της Ισπανίας, ένα αίτημα το οποίο ανέφεραν και άλλες χώρες της Νοτιού Ευρώπης για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει προκειμένου να ενισχυθούν οι έλεγχοι στις εξαγωγές εσπεριδοειδών από τη Νότια Αφρική με στόχο την πρόληψη της εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενός επιβλαβούς μικροοργανισμού, ενός μύκητα που προσβάλλει τα εσπεριδοειδή και προκαλεί τη γνωστή αρρώστια μαύρη κοιλίδα των εσπεριδοειδών. Σε ό,τι αφορά τα θέματα της αρμοδιότητας του Επιτρόπου κ. Τσιόλος, κάναμε εκτενή συζήτηση για ένα θέμα που έθεσαν οι αντιπροσωπείες της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ουγγαρίας αναφορικά με τις κρατικές ενισχύσεις και ειδικότερα με τη διευκόλυνση και την ενθάρρυνση της εισόδου νέων αγροτών στη Γεωργία για την απόκτηση γης, αλλά και τις απαντήσεις που έδωσε η Επιτροπή στο συγκεκριμένο θέμα. Σας θυμίζω ότι αυτό ήταν μια από τις προτεραιότητες της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, αναλογιζόμενο το Συμβούλιο και η Επιτροπή, ότι ένα 6% των Ευρωπαίων αγροτών είναι κάτω των 40 ετών. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι προσπάθεια μπορούμε να εμπλουτίσουμε με νέους τη γεωργία. Τέλος, δύο αντιπροσωπείες, τόσο η Αυστριακή όσο και η των κάτω χωρών μας ενημέρωσαν για τις διεθνείς εξελίξεις, ειδικά η Ολλανδική Αντιπροσωπεία για την κλιματικά έξυπνη γεωργία, όπως επίσης και η Αυστριακή Αντιπροσωπεία για την μεγάλη διάσκεψη που διεξήχθη στο Τυρόλο της Αυστρίας για την αγροτική ανάπτυξη. Τέλος, προσετέθη στο Συμβούλιο μας εκτάκτως να συζητηθεί ένα θέμα που ζήτησε η Κροατία, η οποία υπέστη πολύ μεγάλες ζημιές ένεκα των προχθεσινών πλημμυρών, τόσο η ίδια όσο και οι γειτονικές χώρες Βοσνία-Ριζεγοβίνη, όπως επίσης και η Σερβία. Το Συμβούλιο εξέφρασε τη συμπάθειά του για αυτήν την μεγάλη καταστροφή που υπέστησαν οι χώρες αυτές και φυσικά έγινε συζήτηση στο Συμβούλιο για το τι βοήθεια μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά είχα να σας πω και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very much, Minister. Of course, I think that the most important issue from my end was this launching of the coordination facility for the pesticides, the minor use of pesticides for niche crops, where of course they are high economic value for farmers, but not enough economic interest for the agro-pesticide industry. So this coordinating facility will be funded by a co-financing procedure by the Commission to the tune of 350,000 euros a year for the next 3 years, matched by another 350,000 euros each year by the member states. And this will help to launch projects, but to coordinate experiences and best practices, and also form, as you said, Minister, a database on this issue. But apart from that, we will also launch a European research area network with a funding of 2 million euros for an integrated pest management as regards this particular area of niche crops. Food waste, of course, there's a moral obligation when so much waste is being affected. Just to give you some figures to see how big the problem is, we are expected in the European Union that food waste by the year 2020, if we continue without taking action, will rise from 90 million tons to 126 million tons. So one of the main problems is this distinction between consume by and best before.
And a lot of supermarkets and commercial enterprises deal with and even consumers, only 50% really realize the difference between the two. So we are wasting because of this kind of labeling, and that is why we have already taken action as a Commission. There was a working group on the 8th of May discussing how to include more products on the consume by rather than best before. Incidentally, this caters for about 15 to 20% of all the food waste. We shall be launching in the next few weeks a communication by the Commission on food sustainability, which, by the way, is also a theme for the Expo in Milan next year in Italy. And in this communication, we shall be requesting that we study more how we can remove certain barriers. For instance, in some countries, there is still tax levied on food which expired by the best before principle when they are given to food banks. So some companies destroy the food rather than pay tax and give them to the food banks. And so I think even though this is not within the remit of my portfolio, and even though this remains a sovereign decision of member states, we have to put more political pressure to the removal of these tax obstacles. On animal transport, the Commission has announced certain measures which has already implemented for better enforcement of the current rules regarding animal transport, and there was a general majority amongst member states which prefers to enforce what we have today rather than going for new rules at this stage. And on the final item regarding this black spot disease on citrus trees, where all the Mediterranean countries which produce oranges and citrus fruit intervened, the Commission will, on the 27th of May, hope that its proposal will be approved on stricter monitoring of this disease regarding citrus fruits coming from South Africa. Hi, Ed Bray from AGRIFISH. A question for Commissioner Borge on the black spot. Can you give us a few more details about the proposal? It seems you've now won over the Mediterranean countries for the measures. What did you change to win them over, and are you sure you've got their support? And what are the next steps for this? Thanks. Well, this is my assessment. This is my assessment that probably there will be a qualified majority in favor of these measures, which imply a very strict inspection regime for South African citrus fruits at import and a systematic sampling and testing of each consignment. I'm saying this because this disease has not been present in the European Union for some time, and we don't want it to enter the European Union because it will create huge economic costs. This is not dangerous for human health, but it's a plant health issue which would destroy our orange groves as well. Of course, the proof of the eating of the pudding is in the eating. I can only reply definitely to your question when this is actually approved. But we are confident that there is a qualified majority in favor of this measure. Now, of course, this measure will not prevent commerce with South Africa, so this will allay the fears of some countries as regards trade, but it will also allay the fears of the orange citrus producing countries of the Mediterranean South that this disease will be prevented from entering Europe. My name is Kit Lindhardt from the Danish news agency Ritzau. I have a question about the animal transport. You say there's not a majority in the council, so is this the end for animal welfare from you? I'm here. And why? What is your arguments against less time for transporting for animals? Thank you for that question. No, it is not the end of the story. I do not exclude that there could be a revision in the future. But my point, and this has been the point of the Commission for some years, is that at the current state of affairs, we are barely able to enforce what we have today. So making the rules stricter would not solve anything. So it's better to improve the tools we have today at our disposal to enforce what we have. I'll give you an example.
we did not have harmonization, for instance, regarding the way we gauge the enforcement and the transport itself. So there were 28 different systems. Now we are centralizing more the information so that we have access to it in a more swifter way, which will help us even to start infringement proceedings. And we have started infringement proceedings against those countries which are not even able to enforce the current rules, which are much, much more than what is being proposed, 8 hours, etc. Although I must say that those who are proposing 8 hours are more in favor of a revision of the time frames rather than stick to a dogmatic 8 hours. I must concede that. We are doing so. When we are in a position to enforce better what we have, we can then discuss what to do more in the future. When I said that my view was that the majority accept this position, of course there are others who would like the revision, and this applies also to the European Parliament. But this is the current position of the Commission at this stage, but I do not exclude anything in the future. Thank you. A few questions for Commissioner Borg, please. I was just wondering if you could give us perhaps more details on the technical secretariat for this fund on minor uses. Where would this coordinating team be based, and who'd take part on it? And on the food waste, I understand that the Commission is open to the idea of exempting more foodstuffs from having a best before label. Can we expect a proposal on this? I presume not under this present Commission mandate, or at least can we expect it to appear as a suggestion in the forthcoming communication on food sustainability? And continuing on from my colleague's question, in the Council conclusions in June 2012, the Commission pledged to finalise tools to improve transport navigation systems and journey logs by the end of 2014. This was your predecessor who pledged this. Just where are we with that? Thanks a lot. Bye. I'd like to start with the animal transport issue. Yes, we have started improving the means regarding the enforcement, and in fact, we have already introduced implementing measures recently, establishing a harmonized form for the annual reports submitted by member states, a development which I believe will serve to reduce the administrative burdens relating to this enforcement. And in addition, despite the fact that enforcement remains primarily a question for member states, even in this area, the Commission continues to convene regular meetings with the so-called national contact points, providing cooperation for exchange of best practices. This is what already has been done in this respect to see whether there's improvement in the enforcement. And I will take it up from there, including, as I said, infringement proceedings which have already been instituted against certain member states. And the point is, where everybody has GPS, we expect these trucks and vehicles which transport animals to have GPS functioning as well, and this is the member state's responsibility to do so, to gauge whether the rules, the current rules, are being enforced or not, and if not, why. And on the other issue of the Secretariat, we are convening an experts meeting in order to discuss this matter with the member states. No, the site where it will be set up has not yet been decided, and these technical details will be communicated to the member states and discussed with them in a meeting which was requested by the member states themselves during the Council, and which will take place in the coming weeks. Incidentally, I repeat, this funding which we are going to give is not for the projects. The funding is for the setting up of the facility of coordination. For the projects, then we need to find available money for any projects which would go in this respect. This was generally welcomed by practically everyone because of the importance in some countries of this sector, and I hope that those two measures, along with the 2 billion from the 7th framework or research program, will help to solve some difficulties in this sector. Further question, please. If there are no further questions, perhaps you can bring this meeting to a close. Thank you very much for your participation today.
sincères remerciements aux interprètes, à tous qui ont contribué au bon déroulement et au succès, je dirais, de cette conférence de presse. Merci beaucoup. Merci.